Okay, good morning today, and let's continue from the last week lesson that we have already learned about these concepts, basically sequence, selection, repetition concepts we have learned, right? We have learned how to organize codes in a sequential order. Sequence means one after another. Things are happening one after another. එකකට පස්සේ එකක් පිළිවෙලින් වෙනවා නම් අපි කියන sequence කියලා. Selection is basically when you want to choose something. Okay, let's say you are at a junction and you want to turn right or left. That you need to decide. But you cannot turn right and left both same time. දකුණට වමට දෙපැත්තටම එකපාර හැරෙන්න බෑ. එක්ක දකුණට එක්ක දකුණට හැරිලා ගිහිල්ලා ආපහු වමට. Same time you cannot. That is selection. නේද? Selection කියන්නේ අපිට තෝරා ගැනීමක් කරන්න වෙනවා. මේක හරි අරක හරි දෙකින් එකයි. දෙකම බෑ. Repetition is basically repeating the same instructions again and again. Repeating the same instructions again and again. Okay, today we are going to learn about a new software. That is Python. I said that is one of the top languages and most prominent and demanding languages in the world today. අද වෙද්දී ඒක මේක මේ degree holders රට උපාධි කරන ඒ පශ්චාත් උපාධි කරන research කරන ආචාර්ය මහාචාර්ය හැමෝටම ඕන එකක්. හැබැයි පොඩි ළමයින්ටත් මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි තියෙන advantage. So we are going to learn about that. So we can, like, if you're using mobile phone use කරනවා නම් ඔයාලට download කරන්න පුළුවන්. There is a one called QPython. Right, in mobile phone there's one called QPython. Mobile phone use කරන කට්ටිය QPython download කරන්න. Right, Apple වලට iPhone වලට තියෙනවද කියලා බලමු. QPython App Store එකේ තියෙනවා. QPython is there. Then that is for the students who wish to, and the install කරගන්න බැරි කට්ටිය ඉන්නවා. Sorry, if you can install in your computer, you can download IDLE. Python IDLE එක download කරගන්න පුළුවන්. Python IDLE. You can visit this website and download. හරි. එතකොට Cube mobile phone වල QPython download කරන්න පුළුවන්. එතකොට computer වල Python IDLE එක මේ තියෙන්නේ. download Python IDLE එක download කරලා install කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ දෙකම බැරි කට්ටිය ඉන්නෝනේ. දැන් data නැහැ. අරවයි මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරන්න. ඒගොල්ලන්ට හැබැයි data නැත්තම් මේකත් අමාරුයි. download කරන්නත් බැහැ. මොකක්වත් බැහැ. එහෙමනම් ඔයාලට use කරන්න වෙනවා මෙන්න මේ online Python compiler එක. හරිද? ඒකට අපි කියනවා GDB කියලා මේ තියෙන්නේ. online gdb.com මේකේ තියෙනවා online editor එක Python. ඒකට ගියත් කමක් නැහැ. ඒක install කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකෙදි test කරන්න පුළුවන්. මම link එක දාන්නම්. ඒකට ගියත් කමක් නැහැ. If you visit this website, that is also completely okay. හරිද? මේකට ගියත් it's completely okay. And you can run Python codes there also. හැබැයි my recommendation is try to download IDLE or QPython. මොකද ඒක download කරන එක ඔයාලට හොඳයි පුතේ. මොකද you can do further experiments and practicing. The online version has some limited functionalities. Right? Online version has some limited functionalities. Therefore, you can try with it. Okay, I'm going to write the codes in online version. You can also try. The first thing that I'm going to write, sequence. Start, input N1, N2, N3, total, average, display average, stop. This is sequence. නේද? මේ flow chart එකෙන් කියන්නේ sequence එක. හරි, අපි ඔක try කරමු. start කියන එක ආය අමුතුවෙන් ලියන්න ඕන නැහැ. හැබැයි ඔයාලට ඊට පස්සේ ගන්න වෙනවා number 1, number 2, number 3. So that you have to do N1 equal to input. අපිට message එකක් දෙන්න පුළුවන්. Enter number 1. N1, N2, N3.
right? N1, N2, N3. Enter number 1, enter number 2, enter number 3. හරි ඔය විදිහට input එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ hello world එක අයින් කළා. That is not needed. Then total equal N1 plus N2 plus N3. And let's print the total. So see how easy this is. It's very, very easy. Okay. Number 1, number 2, number 3 input kara, ekatu kara, print kara. Let me run this. Run karam pallahin run වෙනවා. හරි. Number 2, number 3. ඔන්න එකතුව හරිද? When you add these numbers, addition is 56, 45, 67. Correct or wrong? Correct. 56ට 45 add කළා 67 add කරාම 5,64,567ද? නෑ නේ? It's wrong. So what's wrong there? මොකද්ද වැරද්ද? මේවා එකතු වෙලා තියෙනවානේ. හැබැයි එකකට පස්සේ එක. නේද? මේක හොඳයි පළවෙනි නමයි දෙවෙනි නමයි එකතු කරන්න වගේ. නම් දෙකක් එකතු කරලා වගේ තමයි එකතු කළා. දැන් මේක එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. මේකට අපි දුන්නොත් hi Dasun ස්පේස් එකක් තියන්න. Nilanjana කිව්වොත් ඒකන hi Dasun Nilanjana. හරි. එතන එකතු වෙලා. ඉතින් ඒක හරියන්නේ නැහැ. This is not what we expect. This is not what we expect. We need to make this program applicable for numbers. Therefore, you have to tell that numbers means integers, purna sankhya. තව තියෙනවා දශම සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. It can be integer, it can be float even. So let me write integer there, int. And here also I'm applying int. Here also I'm applying int. And then let me print the first number, second number, third number. Now you can see it's adding numbers and the answer is correct. Right? It's adding the numbers and the answer is correct now. Then ඉස්සලා වගේ වැරදි නෑනේ answer එක. හරි. Okay? You can try this first. ඉස්සලා මේක try කරන්නකෝ. You can use online GDB compiler or QPython or Python IDLE ඕන එකක් use කරන්න. And try this. මොකද්ද කියන්න ඕනේ? int කරේ numbers කරන්න ඕන හින්දා. හරි? එතකොට ඒක number එකක් විදියට තමයි ගන්න. නැත්නම් int කරේ නැත්නම් එයා හිතන්නේ text එකක්. නිකන් අකුරු. Yes Lina? Sir, is it okay if I use Pycram? Yeah, no issue. You can use anything. Thank you, sir. Why you're using Pycram? So is there any special reason for using that? No, sir. You have downloaded that or you have already? And I had practice in that. All right, okay. It doesn't matter. But the thing is like, so you're using mobile phone or computer? Are you using mobile phone or computer? Laptop, sir. Laptop. Okay. Then better if you can use IDLE. Or laptop එක use කරනවා නම් Python IDLE එක දාන්න. හේතුව මේකයි සමහර ඒවා ඔයාට වෙන third party app වලින් කරනවට වැඩිය කෙලින්ම IDLE එකකින් කරන එක තමයි absolutely ඔයාට apply කරන්න පුළුවන්. Then download IDLE and install. If it is laptop. Okay, sir. I will try it. Okay. You can try it now quickly and tell me if you are getting any errors. And you can change this program to find the average also, right? Average and display total and average. Karla balan. Find the average and display total and the average. Okay, you can try it now. No. Idea, not idea. You have to share a search like IDLE. IDL, yeah, right now can you see IDLE Python? That one you need to open. That is what, okay, you have opened 2 times. Just close one window. Okay, if you want to write a new one, go to file menu. File menu there. Oh, file menu in the IDLE. Oh. Okay, may I know your grade, Pute?
I'm in grade 7. I'm going to be in grade 7. 7, right? Okay. So I recommend you to come to the basic class also, which is going on Monday, because these facts that you are like missing is, I can clearly see the things that you are missing is the basic things. That is why, so you get some problems time to time. ඒකට එන්නේ වාට බේසික්ස් නැති හින්දා ඒක හින්දා පොඩ්ඩක් අපේ බේසික් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා අඟහරුවාද චුට්ටක් ඒවා මට වෙනම මැසේජ් එකක් දාන්න. I will send you the link, you can join it that as well. සඳුද සඳ. Okay, go to file menu there and take a new one, new file. Okay, then you can type the code that I have mentioned there, you can type it there, right? Okay. Or you can copy paste, yeah, copy paste. Paste. Then run the module, run module. Yeah, fine. Then it will ask to save. Yes, okay. You can save this file in your desktop or some other place that you like. You have to select the place from this, either desktop or document. Save somewhere that you. Okay, then you can give any name. So you have to give a name there. Type the name. Okay. .py. The file should be .py. Okay, it doesn't matter. Now type number, second number, third number. Okay, it's adding that, but that addition is not valid. You know the reason. Those are not numbers. Yes. Close it. All right, okay. Keep the screen. Do not stop screen sharing. Keep the screen. I want to teach you that. Please keep the screen. Linal, please keep the screen. Okay. Okay. You have to go back to your document. Yeah, you can cancel it. The other one you can cancel, doesn't matter. Cancel. Yes. Use no need to install it again. Cancel. Yeah. Yes. Right. Then open the IDLE, this one. No. Don't double click. Don't double click. It won't work. That is not the way. Open the file that you are editing. If you want to edit that back, you can right click on the file, right click on this file and edit with IDLE. Okay. Later, if you want to edit. Okay, close this for the moment. Then what I make close color then. What open කරන්න ඕන නම් මේක double click කරන්න එපා. Right click කරලා මේක උඩ right click කරන්න. Then you can see, you can go to the more options, show more options. Antima make show more options. No, you are not reading the screen. You are not reading the messages. Show more options. Yes. Then you can see no. Then you can see there are not group, not that, not run. Open in terminal. Open FileCharm. No. New. No. Actually, this option is not coming because you have installed some other software. Doesn't matter. You can go to this. Right. Then go to the file, open, and open from the location that you have. Open, not new file. You're not reading. Desktop. Open it. Open it. Okay, that is how you want to edit, if you want to edit that. And here the issue, another thing that when you are giving something, right, a message, I recommend you to type like this: enter number 1, then colon mark. Why? Because that will give a great look and feel to the user. Even for number 2 and 3. Number 2 and 3. Okay, here it should be number, right? NUMBER.
NUMBER, spelling mistake. NUMBER. Okay. Now what we need to do is we have to convert this to integers. Others also please see. Why? Because if you are adding like this here, you want 11, 11, 11. It's not the way that you should add. So you have to add int to the beginning of this statement. Before the letter I, put int. Int. Then open the brackets. No, open the brackets same place. එතරම් වරහණක් දාන්න right. හරි. ඒ වරහණ වහන්න මෙතනින්. Close the bracket after this. ඒකම අනිත් තුනටත් කරන්න. අනිත් දෙකටත් කරන්න. You have not closed the bracket. Bracket එක වහන්න පුතේ. දැන් ඒකම අනිත් දෙකටත් කරන්න. That is how you are converting that to a number. හරි. ඔය විදිහට තමයි ideal එකේ ලියන්නේ. ඒ වගේම ideal එකේ ලියන එක convert කරගන්නෙත් ඔහොම. number එකකට. Okay. You can share the screen. Sanugi, are you okay? INT enter number 1, enter number 2. Enter ආගෙතර colon එක නැහැ. The colon is missing after number 1, number 2, number 3. ඒක නැති උනට run වෙන්නේ නැත්තේ නැහැ. ඒ උනට අර පිළිවෙලක් එන්න output එකේ පිළිවෙලක් එන්නේ enter number 1 කියලා colon mark එකක් දැම්මොත්. නැතර type කරන තැන නිකන් පැහැදිලි නෑ මගේ user. enter number. ඒක බලමු පොඩ්ඩක් ඉන්න. save වෙලා නේ මම. colon mark එක දැම්මම මොකද වෙන්නේ? colon mark එක දැම්මම ඒක display වෙනවනේ පුතේ. දැන් ඔයා මේක run කරන්නකො නිකන් run කරන්න colon mark එක නැතුව. run යන්න. run එකේ run module යන්න. share කරන්න ඕනස. stop කරන්න බෑ. අනිත් අයත් බලාගෙන ඉන්න. stop කරන්න එපා share කරන්න. හරි අනිත් අයත් බලාගෙන ඉන්න. මොකද්ද colon mark එක දැම්මේ නැතුනම එන්නේ run module යන්න. run module. හරි okay කරන්න. ඒ save කරන්නනේ අහන්නේ. save කළා නැති හින්දා දැන් save කරන්න මොකක් හරි නමක් දීලා abc.py කියලා ගහනකො desktop එකේ හරි කොහෙද? select the desktop. abc.py කියලා ගහන්න බෑනේ. Python file එකේ වර්ගේ py. ඔයා type කරන්න ඕනේ මෙතන file name තියෙන තැන. .py. save. Then හරි. Python file එක හැදිලා තියෙන. Then run ඔපඩින් එනකන් ඉන්න. run වෙලා තියෙන්නේ මම හිතා. ඔයානේ. එතකොට දැන් ඔන්න enter number 1 කියලා එනවා. දැන් ඕක හොඳයිද? ඔක නිකන් user කෙනෙකුට නිකන් type කරන්න හිතනවද දැන්? එක ගොඩේනේ type වෙන්නේ. දැන් උතන් type කරන number එක 10 type කරලා 5 type කරලා මොන හරි numbers ටිකක් type කරලා enter කරන්න ඕනේ. දැන් type වෙන විදිහ කැතයි නේද? අන්න ඒක තමයි මට පෙන්වන්න ගන්නවා. හරි. තව එකක් type කරන්න. ඕක ඉතින් ඔයාලම හිතලා type කරොත් තමයි නිකන් හරි. එච්චර ලස්සන නෑ ඒක. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අර colon mark එක දාන්නේ. දැන් යන්න කියලා colon mark එක දාලා run කරන්න. question mark colon. වඩාත් දැන් basic එකට එන්න ඕන නැත්නම්. colon එක තියෙන letter L එකට පස්සේ. shift එකත් එක්ක. අනිත් දෙකටත් දාන්න. ඒකල රන් කළා බලන්න. එතකොට ඔයාලට වෙනසක් වෙයි පැහැදිලි. රන් කරන්න. නිවස් කළා කියන්නේ. නෑ උතනින් බෑ අපෝ අර කෝඩ් එකටම ගිහින් run module. Okay.
දැන් බලන්න දැන් enter number 1 කියලා එනවා. දැන් ඒක තේරෙනවනේ එතන input එකක් ගහන්න ඔය බලාගෙන ඉන්නේ කියලා. දැන් numbers තුනක් type කරන් දැන් පිළිවෙලයි කලින් වෙන්නේ. Okay. Right. Anyone need support or anyone? Sanugi, have you done? And what about Sanugi is okay. Is it okay, Sanugi? මට ඇහෙන්නේ නැවද? මට මයික් එකෙන් කතා කරන එක ඇහෙන්නේ. නෑ සනුගේ මයික් එක ඔන් කරාට ඇහෙන්නේ නැහැ. මොකක්ද හේතුව කියලා දන්නේ chat එකෙන් යවන්න පුතේ. හරි. මමත් IDL එකේම type කරන්න. මේ online එකේ type කරන්න පුළුවන්. But IDL is the better option. හරි IDL එකේ මම මේකෙත් ගන්න ඕන file new. new ගිහිලා තමයි මේ ටික type කරන්න ඕන. And I have to get the average as well. How to find the average? I can say VG equal total divide by 3. So then මම මෙතන message එක print කරනවා. Print total is කලකම එකක් දාලා total එක print කරන්නම්. And the average is average. Run module, enter number 1, enter number 2, enter number 3, and you can see the total and the average. Okay, complete this now. Please complete this. I will give the next exercise after this. මේකට පස්සේ මම ඊළඟ එක දෙන්න. ඉස්සෙල්ලා මේක හදලා ඉමු. ඊළඟ එක තනියෙන් කරන්න තියෙන්නේ. This next is this self learning activity. Okay, before that I would like to teach you these things in Python, right? This is in Java also, C++, any language. These operators are valid, but there are slight differences. Okay, let's see what are they. So one thing is mathematical operators. Addition can be used for adding text or text add karannat puluwan. You can go to the terminal and test this. Here, this one, Python shell, and test this. Don't use the new file. New file like nathu mama shell like test karla pennanna. I'm going to show this. So addition, you can add the numbers. You can add decimal numbers. You can add, right, this floating point numbers, dashama sankhya, purna sankhya ekatu karana. ඒ වගේම අඩු කරන්න. Right? බෙදන්න පාවිච්චි කරන්නේ මේ ඇලයිර. This is for the division. Right? අපි කියනවා එකට backward slash කියලා. පිටිපස්සට තියෙන පල්ලම. ඔය දෙක සමහර ළමයි පටලවා ගන්නවා. Backward and forward slash. කොහොමද ඒක එන්නේ? Backward, forward, 9999. slash. You have to mute your microphone. If you want to shout, mute the microphone and shout. Right. Okay. So easy to remember this way. Backward slash, forward slash. Forward slash කියන්නේ ඉස්සරහට ඔළුව ඉස්සරහට තියෙන. Backward කියන්නේ පිටිපස්සට බය වෙලා වගේ. Right? Forward slash, backward slash. Forward slash, backward slash. Here another thing, forward, backward. Right? Easy to remember. Face forward, face backward. Right? Forward, backward. Right? This is how we can remember them easily. Hi. එතකොට මොකද්ද මෙතනදී use වෙන්නේ? Forward slash. Forward slash for division.
Right, then multiplication. / division. Multiplication is asterisk. Tharuwen thama multiply karanna tiyenne. 8 multiplied by 6 asterisk. The මේ වගේ තියෙන ඊළඟ එක තමයි this is like addition you can use for text also. Text අපි ලියන්නේ quotation ඇතුලේ. Hello plus hi. That is hello hi. Within quotation. And another thing. Okay, now these are the operations. This is called modulation. Modulation means remainder. Remainder කියවනේ බෙදුවම ඉතිරි. පහ modulus percentage නෙවෙයි මේක. percentage වලට පාවිච්චි කරනවා ගණන් වල. ප්‍රතිශතය. හැබැයි මේකේ එහෙම නෙවෙයි. 5 modulus 3. පහ තුනෙන් බෙදුවම ඉතිරි 2යි. මොකද පහට තුනේව එකක් තියෙනවා ඉතිරි වෙන්නේ 2යි. ඉතිරිය තමයි මෙයා කියන්නේ. දැන් 10 පහෙන් බෙදුවම 10 modulus 5. What is the remainder? 0. ඉතිරියක් නෑ. හරියටම බෙදෙනවා. 0. දැන් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔත්තේ ඉරට්ටේ හොයන්න. සංඛ්‍යාවක් දෙකෙන් බෙදුවම එකක් ඉතිරි වෙනවා නම් ඔත්තේ. සංඛ්‍යාවක් දෙකෙන් බෙදුවම එකක් ඉතිරි නොවෙනවා නම් ඉරට්ටේ. odd even. උත්තරේ එක නම් odd නැත්නම් even. ඔත්තේ ඉරට්ටේ හොයන්න. then exponent. Exponent කියන්නේ power එක. දෙකේ තුන්වෙනි බලය. 2 double asterisk 3. මේක සමානයි දෙක වැඩි කිරීම දෙක වැඩි කිරීම දෙකට. දෙකේ තුන්වෙනි බලය කියන්නේ එක. 2 to the power 3. Hari, 2 to the power 5. What is the answer? $25. 2 to the power 5. What is the answer? 32. 32. Exactly. කොහොමද එන්නේ? 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 32. දෙක වැඩි කිරීම දෙක වැඩි කිරීම දෙක වැඩි කිරීම දෙක. Excuse me sir. Yes. අනේ square root එක වගේ නේද ඔතන තියෙන්නේ? අනේ square root නෙමෙයි මේ Power. බලය. Square root is the reverse, right? Square root එක නෙමෙයි. Power එක. කීවෙනි බලයද කියන එක. Then floor division. Floor division කියන්නේ බෙදලා floor එක තියෙන බිමනේ. ඒ කියන්නේ අඩුම අගයට රවුන්ඩ් කරා මේක එන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මෙහෙම 6 බෙදනවා 4යි. එතකොට එන්නේ 1.5යිනේ. හැබැයි 6 floor divide කරොත් 4 1යි. අර පූර්ණ සංඛ්‍යාව විතරයි එන්නේ. 7 ඒ කියන්නේ ඒක වට යනව නෙවෙයි ඈ. It's not rounding. It's not rounding. It's the least. It is the integer value simply. පූර්ණ සංඛ්‍යාව කියන්නේ. දැන් අපි මෙහෙම කරමු 7 floor divide කරනවා 3යි. Sorry, floor divide 7 divide කරනවා 3යි. Sorry. 7 7 divide by 3. It is 2.333333. So but floor divide it's only true 2. The floor value. හය තුනෙන් බෙදුවම බෙදෙන්නේ 6 තුනෙන් බෙදුවම 6 තුනෙන් බෙදුවම 2යි කියලා. 7 6න් බෙදුවා නම් එන්නේ 1යි. 1යි දශම කෑලි නෑ 1යි කියලා. That is the floor division. That is called integer division as well. Integer කියන්නේ එන උත්තරේ පූර්ණ සංඛ්‍යාව වෙන්නේ. දශම කෑලි නෑ. Okay, then the comparison operator සංසන්දන. විශාලයිද කුඩයිද සමානයිද කියන්නේ සමාන ලකුණු දෙකයි. දැන් 7 සමානයිද 7ට? ඔව් true. මම 7 සමානයිද 7ට කියලා මෙහෙම අහනවා. ඒකට කියන්නේ නැහැ. මොකද එකක් නම්බර් එකක් අනිත් එක ටෙක්ස්ට් එකක්. මේක දෙක සමාන වෙන්න නම් දෙකම ටෙක්ස්ට් වෙන්න ඕන. දැන් මම මෙහෙම අහනවා. 7 සමානයිද int 7ට සමානයිද? ඔව්නේ ටෙක්ස්ට් එකක් නම්බර් කරන්නේ int වලින්. එහෙනම් 7 සමානයිද int 7ට ගියොත් ඔව් ඒක සමානයි. ඒක පැත්තක 7 අනිත් පැත්තේ ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙන හැබැයි ඒක නම්බර් කරලා ගත්තොත් සමානයි. සමාන නැද්ද කියලා බලන්න මෙහෙමයි. 7 සමාන නැද්ද? not equal 9. ඔව් සමාන නැහැ. ඔය දෙක කොහොමද සමාන වෙන්නේ? So that is not equal. Greater than or equal. විශාලයි හෝ සමානයිද?
less than or equal. කුඩයි හෝ සමානයි. ඔය operations ටික දැනගන්න ඕනේ. Okay. Please write down operators. Right? Operators. Mathematical operators, comparison operators. Please write down this. After writing down this, you can take a small break, 10 minutes, right? Don't take more than that. I will start 10:45, right? 10:45. After writing this, take your break. I will start back 10:45. Right, now you know about the operations, and next is basically there are some other operations also. An operator, O operator, and not operator. So these are called logical operators. You can take a screenshot. No need no need to write down this, but just see what is happening there. So let's say 6 greater than 5. It's true. Then I'm telling 4 greater than 5. It's false. So you can check both 6 greater than 5 and 4 greater than 5. It's not. You can say it's false. The reason is and means both need to be true. And එකේ විශේෂත්වය තමයි දෙකක්. තුනක් තියෙනවනේ ඔක්කොම true වෙන්න ඕන. දැන් මේ දෙකෙන් මේක true මේක false. එතකොට හැබැයි අපිට O එකක් දැම්මොත් මේ දෙකෙන් එකක් true නම් ගන්න පුළුවන්. If you say O, first one or second one, දෙකෙන් එකක් හරි true නම් true. And එකේ දෙකම බලනවා, right? And will check both. O එකේ බලන්නේ දෙකෙන් එකක් හරි එක නම් කමන්නේ. Not එක කියන අනිත් පැත්ත. අපි හිතමු 7 greater than 3. Not 7 greater than 3. අර කියන්නේ පැත්ත. හරි? And or not. And එක මොකක්ද එතකොට and එකෙන් වෙන්නේ? And is checking all the condition whether all the conditions are true. Or checking whether either condition is true. එකක් හරි true ද? මොකක් හරි කමන්නේ true ද? අරයා එහෙම නෑ ඔක්කොම true ද? And if all are true, true. Or if one of these එකක් හරි true නම් true. Not reverse. Assignment operators are same as the other operators, but there is a speciality. Like let's say x equal 10, y equal 12. Now I'm telling x plus 5 is 15. But if I ask what is x, print x. So what should be the value? Yeah, it is 10. Because even I add 5 to the x, it has not, right? It has not affected x. But if you say x plus equal 5, then if I print x, x will be 15. That means if I try to print again, there is 15. That means this will add, not just add and update the x. හරිද? ඒතර නිකම්ම add කරොත් ඒ වෙලාවට එකතු වුණාට x වල අගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි plus equal දැම්මොත් ඒ වෙලාවටත් එකතු වෙනවා අගයත් වෙනස් වෙනවා. Understood the difference? Okay, now tell me the value. X minus equal 3. What is x now? X minus equal 3. What is x now? Yes. X minus equal 3. Now x is? No. X. No. X. What is the x last value of x? Last value of x. අන්තිමට x print කරද්දි කීයද? X was 15, right? Then this should be 12, right? Because that x is updating, that x is changing. Okay, x minus, sorry, x modulus equal 5. Now what is the value of x? බලමු කවුද කියන්නේ? X modulus equal 5. What is the last value of x? අන්තිමට x ට තියෙන value එක කීයද? 12. Then 12 modulus equal 5. Now what is the value of x? මේව හැදෙන්න ඕන පුතේ. හරිද? කෝඩින් වලදී මේ maths part එක හැදෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන්. X is
True. Yes, correct. ඇයි 12 5න් බෙදුනම 12ට 5 ඒවා 2යි ඉතිරි 2යි. ඉතිරි 2 තමයි දැන් මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. Now x is 2. Okay, then I'm telling x equal 4. What is x now? What is x now? And I'm doing another operation, right? ඊට පස්සේ මම තව එකක් කරනවා. X floor division equal 6. What is x now? නෑ උඩේ එක නෙමෙයි උඩේ දෙකම කරාට පස්සේ x කීයද? X power equal 4, then x floor division equal 6. What is x? හදලා කියන්නේ. power එකෙන් වෙන්නේ x වල 4 වෙනි බලය. division එකෙන් වෙන්නේ බෙදලා උත්තරේ. Two. X power equal 4 වලින් වෙන්නේ 2 4 වෙනි බලය. 2 4 වෙනි බලය කීයද? 16යි. 16 6න් බෙදුනම ඉතිරි නෙමෙයි 16 6න් බෙදුනම කීයද? 16ට 6 ඒවා 2යි දශම ගානක් තියෙන්නේ නේද? 2යි දශම ගානක්. ඒතර 2 තමයි ආයෙත්. If I print x it will be 2. හරිද? ගණන් හදන්න දැන් බලන්න කොච්චර වාගේ ඔලුවට මේක ගිහිල්ලාද කියලා. Do you have anything any doubtful thing then I can explain. මෙතන දෙනකම් මොන හරි සැක සහිත දේවල් තියෙනවද? ගණන් තමයි තියෙන්නේ. Is it okay? Yes sir. Sanugi? Linal? Okay. Okay. Right. Then, so let's proceed. Okay, we have learned about the variables, identifiers. කියලා කියන්නේ අපි විචල්යන් මේවට දාන නම්. අර ඔය ආහුවේ tot කියන්නේ මොකද්ද? You ask what is tot, what is n1 n2 these things. But there are rules when setting those things. You cannot start with a number. Numbers වලින් පටන් ගන්න බෑ ඒවා. හරි. number 1 කියලා දැම්මට 1 number ඒවා මොකුත් දාන්න බෑ. number 1 නම් no1 එච්චරයි. හැබැයි ඒ වගේම මැද්ද ඊට තියන්නත් බෑ. number space 1 බෑ. හරිද? total is එහෙම බෑ. මැද්ද space බෑ. no spaces in the middle. විශේෂ සංකේතත් බෑ. ඉරි කැලි මැද්ද ගහලා ඒවා බෑ. විශේෂ සංකේත ඒ වගේම විශේෂ වචන තියෙනවානේ print if වගේ වචන ඒ කියන්නේ ඒවා මේවට අයිති ඒවානේ. ඒ වගේ variable දාන්නත් බෑ. මොකද ඒක program එකේ භාෂාව. program එකේ තියෙන මේ false true ඒ වගේ variable දාන්න යන්න එපා. true equal 1 false equal 2 නෑ. int equal 5 එහෙම බෑ. ඒවා විශේෂ වචන print equal 10 no. These are special words. Right? We are not using that. එතන මොනවාද rules? no spaces space තියන්න බෑ. විශේෂ ලකුණු බෑ. මුලට ඉලක්කම් බෑ. ඒ වගේම මේ reserved words නැත්නම් මේ programming language එකේ තියෙන වචන අපේ අවශ්‍යතාවයට පාවිච්චි කරන්න බෑ. නම් කරන්න. නම් දාන්න පාවිච්චි කරන්න බෑ. But this is valid, right? Underscore is valid. ඒක තමයි එකම valid එක. underscore කියන්නේ යටිර. ඒක valid. ඒක තමයි එකම එක. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම ලිව්වොත් මේක වැරදි. number 1 equal 10 කිව්වොත් වැරදි. එහෙම ඒවා බෑ. error. හැබැයි අපිට කියන්න බලන්න number 1 equal 10 කියලා. හැබැයි අපි කිව්වොත් 1 number equal 10 කියලා ඒකත් වැරදි. එහෙම ලියන්න බෑ. අපිට ලියන්න පුළුවන් හැබැයි number 1 equal 10 කියලා. මෙහෙම. number 1 equal number underscore 1 එහෙම පුළුවන්. ඕනනම් මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. හරි. underscore 1. එතකොට ඒකත් valid. හරි print. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ එහෙම. සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙහෙම use කරන්න පුළුවන් underscore. හරි. ඒ හින්දා ඒවා ටික මතක තියාගන්න. විශේෂ වචන අපි දාන්නේ නැහැ. හරිද? if සමානයි එහෙම දාන්නේ නැහැ. හරි. එහෙම දැම්ම ප්‍රශ්නනේ තේරෙන්නේ නැහැ මේ මොකක්ද උනේ කියලා. එහෙම දාන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. if සමානයි මොකද language එක case sensitive නේ. capital simple shape කරගෙන දාගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙමවත් කරන්න එපා. මොකද ඒ විශේෂ වචනනේ. let it be. හරි. ඔය තමයි variable rules.
දැන් ඔන්න language එකේ ඒ ටිකක් දන්නවා operations ටිකක් දන්නවා. Next is මේ operations වල ප්‍රමුඛතාවයක් තියෙනවා. අර BODMAS theory එක වගේ. දැන් මේව ගොඩාක් එකට තිබ්බොත් අපි හිතමු මෙහෙම 7 plus 8 multiplied by 5. What is the answer? උත්තරේ කියන්න බලන්න. ඉස්සල වෙන්නේ මොකද්ද? 7යි 8යි එකතු වෙන එකද 8 5න් වැඩි වෙන එකද? හා? 47යි මොකද්ද වෙන්නේ ඉස්සලා 8 වරක් 5ද ගන්නෙ නැත්නම් 7යි 8යි එකතු කරනවද? 8 වරක් 5. හරිද? වැඩි කිරීම කලින් ඇයි මේ තියෙන්නේ වැඩි කිරීම? 1 බෙගුදරි කියලා කියනවා. නැත්නම් මේ BODMAS කියලා කියනවා මේ තියෙන්නේ වැඩි කිරීම කලින් ඊට පස්සේ තමයි එකතු කිරීම. එනේ වැඩි කිරීම කලින් වෙනවා 8 වරක් 5 40යි 40යි 7යි 47යි. Understood? Okay, something like this. Okay. Okay, what is the answer? What is the answer now? Tell me the answer. Here බලන්න උත්තරේ. හරි. උත්තරේ හදලා කියන්න ටක් ගන්න. chat එකට එවන්න. කියදෙන්නතර මේකේ වැඩි ඉස්සලම් වෙන්නේ මේක x වල x to power 4 x කියන දැන් දෙකයි නේද අන්තිමට ගන්නේ. x 2 to power එතකොට මේක 16. ඊළඟ y කීයද 12. 12 බෙදුනම 3ෙන් ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ. -0 නේ. එතකොට මෙතන 16 ම තමයි. එතකොට 16 plus 16 plus මෙතන 16 නේ. 32 නේ. Plus 12 plus 4 කියන්නේ 12 plus 4 is also 16. That is 32. Okay. That's how the calculation is done. Okay, good. So now let's move to the self-learning activity. We have done the operations. This is your activity. I hope everyone can understand Sinhala. If not, I can give this in English also, right? Doesn't matter. Hari ab English wali mo balamude. Okay, let's learn this in English. Sinhala and Sinhala, English wali English wali, right? Okay. This one. Please do it by yourself. Read the question and create this program. Then ඔන්න වැඩක් තියෙනවා කරන්න. බලමු අපි කරන හැටි. I'll give you 10 minutes. Do this. විනාඩි 10ක් තියෙනවා program එක කරන්න. You have 10 minutes to do this, right? විනාඩි 10ක් තියෙනවා. I will give 10 minutes. Please do that. ABC supermarket selling pencils. මේක read කරලා කරන්න. ABC supermarket selling pencils, pens and books and lunch boxes. Pencil cost is 10 rupees. මේ පරණ price තියෙන update වෙලා නැහැ හරිද? Cost of pen is 20 rupees. ආදි කාලේ price cost of book is 50 and cost of lunch box is 250. ලාභයිනේ. Supermarket prices are cheaper than. Okay, now you can see. So what you need to do, calculate the bill. Taking number of pens, pan kiyak ganawada, pot kiyak ganawada, lunch boxes kiyak ganawada, ඒ ටික input විදියට අරගෙන you have to calculate the bill. Okay, write a program quickly. ABC supermarket selling pencils, pens, books, lunch boxes. ඒ කියන්නේ අපි input විදියට ගන්න ඕන number of pens, pencils, lunch boxes, books. ඊට පස්සේ pen total එක අපිට ගන්න පුළුවන් pencils එකෙන් වැඩි කරලා. Pencil total pencil 10න් වැඩි කරලා. Lunch box total lunch box into 250. Book total books into 50. Then add them together and display the bill. That's it. It's a very, very easy thing. So see the flow chart, right? At least try to go through the flow chart and do this exercise, right? Writing code is not difficult. Only thing is you have to think, plan. ABC supermarket ලියන්න. So if you want to print like print a bill, formal bill,
you can do something like this. Okay, so let's do it in this style. I want to print like this. Print. Okay. Print I can print like this, right? Then print ABC super but software CLI these are not really, these are not GUI graphical user button these are CLI applications. If you want to do like this, you can just include them like this. Then you can ask, right? These are additional things. So you can say like okay, pen to Islam pens pens equal input int input number of pens, enter number of pens. So similar way you can get the pencils, books and lunch boxes. Pencils, books, lunch boxes. Enter pencil, number of pencils, number of books, enter a number of lunch boxes. After that, the calculation part. You need this because without that you cannot calculate. Then if you know that, you know the price, then pen total is equal to pens into pen wala price එක. කීයද? pen එකක් 20යි. Then pencil total කියලා මම PC tot කියලා ගන්නම්. That is pencils into pencil price. That is 10. Books total B tot equal books into number of books into price of book is 50. Lunch box total is equal to lunch boxes into the price of lunch boxes 250. Finally, full total you have to add them together. Pencil total plus pen total plus pencil total plus book total plus lunchbox total. So see how easy this is. Only thing is thinking. Print pens. Lesson print karana pens. Pens අපි lesson print කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම ඒක ඉස්සරහින් මම print කරනවා pen කීයක් ගත්තද pens price එක හරි price එක මුලින් print කරන pen එකක් 20යි වැඩි කිරීම ඒක ඉස්සරහින් වැඩි කිරීමේ ලකුණ දාලා ඉස්සරහින් දානවා pen කීයක් ගත්තද ඊට පස්සේ ඒක ඉස්සරහින් දානවා සමාන ලකුණ ඒක ඉස්සරහින් දානවා ඒකේ උත්තරේ pen total අද ඔයගේ meaningful විදියට අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙහෙම කරන එක අනිවාර්ය නෑ. නිකම්ම full total print කරත් වැඩේ වෙනවා. If you print full total, yes, it is done. But this way it looks nicer. බලන කෙනෙකුට අර meaning එකක් එනවා. pen වලට මෙච්චර ගිහිල්ලා මේවට මෙච්චර ගිහිල්ලා. එහෙමනේ බිලක් එන්නේ සුපර් මාකට් එකක සාමාන්‍යයෙන් නේද? ඊට පස්සේ pencils. Pencils. Pencils රුපියල් 10 ගානේ කීයක් pencil ගත්තද? A pencil වල total එක. ඊළඟට books රුපියල් 50 ගානේ කීයක් books ගත්තද? A book වල total එක. ඊළඟට lunch boxes එකක් 250 ගානේ කීයක් lunch boxes ගත්තද? ඒ lunch box වල එහෙම පෙන්නනවා නම් නියමයි ඉතින්. ඒ lunch box වල total එක. ඊට පස්සේ ඉරි කැලලක් එහෙම ගහලා final bill එක දෙන්න පුළුවන්. මෙතනත් මෙහෙම ඉරි කැලලක් ගහන්න. මෙතනත් ඉරි කැලලක් ගහලා අපිට තනි ඉරක් ගහමු නේද මේකට මේ. සමාන ලකුණු දාන්න නැතුව. Print
final bill. ඒක ඉස්සරහින් මම දාමු. full total ඒක විතරයි print කරන්න ඕන. අපිට ඕනේ ඒක විතරයි. හැබැයි ලස්සනට පෙන්වන්න ඕන හින්දා තමයි මම මේක මෙහෙම දාන්නේ. ඊට පස්සේ මේකක් ඕනනම් ආයෙ සම්බන්ධ ලකුණු ටිකක් එහෙම දාන්න. මේව ඔයාලගේ decoration. ඔයාලට කැමති දෙයක් කරන්න. So this is how a bill generated. bill.py. Let's run it. තොර ලස්සනට අපිට එනවා මේක run කරද්දි. When you run this, you'll get this. Then we listen. ABC supermarket, number of pens, pencils, books, lunch boxes. Oh, මොකක්ද? මේක දැන් මෙතන අපි add කරනකොට මේවා numbers නේ. මේවා numbers ඉඳ එකපාර මෙහෙම දාන්න බෑ. එතකොට ඒකටත් තියෙනවා එකක් str කියලා. ඒවා numbers string කරන්න. numbers text කරන්න අපිට මේක දාන්න වෙනවා. හරි. මොකද numbers මේ නිකන් එකතු කරන්න බෑ මේවා වලට. ඒ හින්දා numbers ටික ඔක්කොම string කරලා ඉන්න ඕනේ. ඒකට str command එක පාවිච්චි කරන්න. You can see this. හරියට වරහන් ටික දාගන්න ඕනේ. ඊට වැඩි ලඩක් වෙනවනේ මේක හරියට දැම්මේ නැත්තම්. මෙතනත් එහෙමනම් str එකක් එන්න. save run module. Pens. Okay. වෙන bill එක. ඔය විදිහට බිලක් දෙන්න පුළුවන්. කොහොම එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් print out එකක් එන්නේ නේද? ගත්තාම. system එකක. See supermarket bills. Supermarket bill එකක් ගන්න ඊළඟ දවසේ supermarket bill එකක් ගත්තම you know how to generate this using programming. හදන්න ඕනද? But this will take more time. Shall we take a screenshot of this? Screenshot එකක් ගහගමු. photo එකක් ගහගෙන පස්සේ කරමු නේද? නැත්නම් ටිකක් වෙලා යනවනේ. All of you take screenshots and let's do it later. Okay, next is how to add that. Then sequence sequence. Sequence means things are happening one by one. එකකට පස්සේ එකක්. So how to do the selection? අරකෙත් මතකද selection if else දැම්ම structural selection වල. මේකෙත් if else තමයි තියෙන්නේ. Here also you have if else for the selection. හරි අපි මෙහෙම හිතමු. බිල වැඩි නම් රුපියල් 5000ට 110ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙන්න. 5000ට වැඩි බඩු අරගෙන නම් if they have purchased more than 5000 then you have to give a discount. Then actually here you need to add another thing, right? What if then you have to check full total is greater than or equal to 5000. Then what? ඒක දෙන්නේ මෙහෙමයි. ඔන්න ඔහොම colon එකක් දාලා enter කරන්න. එතකොට මෙතන space එකක් එනවා. There will be space. Don't erase that space, right? That is must. මේක erase කරන්න එපා. Here when you put colon and press enter, there will be space. අහගෙන ඉන්න හොඳටම. වෙන වැඩ කරන්න එපා. Full total 5000ට වැඩි නම් කියලා colon එකක් දාලා enter කරනකොටම there will be space. That space is required. ඒක මකන්න එපා. මොකද space එකෙන් තමයි කියන්නේ මේ if එකට අයිති කියලා. Okay, then I'm going to give a discount. Initially, I'm going to tell discount is 0, right? No discount. But make a dunnot, discount 10 equal 0.1. Else, no discount, right? Else, I make a deal at discount 0. Else, discount equal 0, else discount equal 0. Can give like this. Okay, if you need a screenshot of this program, I will send right after this. After this, I will send the program screenshot. Right, okay, discount is 0. Then discount එක පෙන්නන්නත් ඕනේ.
final bill print discount එක පෙන්නනවා. You can say discount එක දැන් ගණනය කරලා පෙන්නන්න ඕන. කොහොමද ගණනය කරන්නේ? මේක වැඩි කරන්න ඕන into the discount. Or you can calculate the discount price. Discount price is equal to full total multiplied by the discount. Then discount price, you can put it there. Then final bill is this minus the discount price. Discount එක අඩු වෙලා තමයි final bill එක එනවා. Okay, let's see this. Okay, මම ගන්නවා මෙහෙම. ඔන්න දැන් run කරලා බලමු. pen 4යි pencils 5යි. bill 2000 ගානක් discount එක නැහැ. Okay, let me run again. Okay, large bill, so you got a discount. And final bill is after deducting the discount. If you want, you can show the bill also. Bill and final bill. So that's මිනිසුන්ට හොඳයිනේ discount එක. bill කීයද? final bill එක කීයද? bill මෙහෙම දෙනවා. final bill එක. So you can add meanings. Can you see now how this if else conditions are added? Then තේරෙනවද කොහොමද මේ if else add කරන්නේ? How this if else can be added. You can see. This is the thing and the bill is this and the final bill is 12000 ගානක බිලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි 110ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලැබිලා තියෙනවා. 1282ක. හින්දා bill එක අඩු වෙලා තියෙනවා. Okay, this is how you can apply if else. ඔය ඕන එකකට if else දාන්න පුළුවන්. මම මෙතනට if else දාලායි පෙන්නන්නේ. So last day we did a few things if you can remember. Highest number, largest number, you can apply this if else to that as well. Okay, now you can try this. If you want, I can send, but the make a try type. That is why I'm afraid of. I'm sending the screenshot now. The screenshot but don't type entire day, right? Then I'm in also big trouble. Okay, let's do small exercise to understand the separate one. Let's do a separate exercise to understand this if else, right? Okay. And I'm going to show you another example. So please do the calculation. This is for if else, right? Okay. Okay, convert the following program. Convert this following program to convert the following program to okay, selection. The selection is selection. Right, okay, you can see. Right. The method questions kiyadda? Question 1, example question 2, 3. ඔය තුන කරන්න බලන්න, then you will have a clear idea about what this is. Let's do this. Write down the question. Do this in එකකට ඔන්න උත්තරේ දීලා තියෙනවා. හරිද? maximum number හොයන එක. ඒකට flow chart එක දීලා තියෙනවා. ඒතකොට convert කරන්න හරි ලේසි. විනාඩි හරියටම දෙන්නේ 9යි. හරි. Within 9 minutes do this. 9ක් ඕනේ නැහැ, විනාඩි 6ක් ඇති. ප්‍රශ්න තුනයි නේ තියෙන්නේ. එකකට විනාඩි 2ක් ගියාම හොඳටම ඇති. 6 minutes, right? Do it. Okay, quickly. සංඛ්‍යා දෙකක් ඇතුළත් කරගෙන විශාල සංඛ්‍යාවක් පෙන්වීම. There are two numbers, input number 1, number 2. Let's take a new file. You need two numbers this time, right? N1 int input enter number 1. Oh, sorry. N1 N2 input enter number 2
that less in the make it. If n1 greater than n2, print largest is n1, else largest is n2. So see how simple that is. Mara lazy. It's very, very easy one. Run module. Enter number 1, enter number 2. 50th largest is 56. Right. If there are 3 numbers තුනක් තිබ්බොත්. If there are 3, okay, let's have number 3. 4, 5, 10ක් තිබ්බත් පුළුවන් හරි. 3 numbers. එතකොට අපි දෙකම බලන්න වෙනවා. n1 n2ට වැඩිය විශාලද and n1 greater than n3. n3ටත් වඩා විශාලද. එහෙමනම් මොකක්ද largest? If n1 greater than n2 and n1 greater than n3, then n1 is the largest. Else කියන එක තව අපි ආපහු check කරන්න ඕන. elif ආයෙ check කරන්න ඕන. දැන් දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ, ඉතුරු වෙන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එහෙම උනේ නැත්තම් කවුද දෙන්න? n2 and n3. හරි. elif if n2 greater than that, n2 is the largest. ඒකත් නැත්තම් else n3 නේද? ඉස්සලා බලනවා n1 දෙකටම වැඩි විශාල. එහෙමනම් කිසිම අවුලක් නැහැ n1. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යෙන් n2 හරි n3 හරි. ඒ දෙන්න අල්ලගෙන බලන්න. n2 විශාලද? then n2 එහෙම නැත්නම් n3. Well, let's run this program. This is the second part. n1, n2, n3, 67 is the largest. තුනක් දුන්නත් හොයා ගන්න පුළුවන්. ආයක try කරන්නකෝ. Try it. Let's move to the next. Then සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් කර enter one number and display whether it's odd or even. So here you have to enter one number and check if this n1 modulus 2 is equal to 1, then the number is odd. Print n1 is an odd number, else print n1 is even number. කියන්නේ දෙකෙන් බෙදලා එකක් ඉතුරු වෙනවා. If you divide by 2, remaining one is odd even. So that is the third one. All of you need to do this. Come on. So you can see here 45 is an odd number. මොකද මේක මට කරනවද කියලා ඔයාලා doubtful. I'm not sure whether you are doing it or doing something else. Right? Show me this quickly. මේක කරන්න විනාඩි 5ක් යන්නේ නැහනේ. ඉක්මනට කරලා මට screen එක share කරන්න. Share the screen. Sanogi, can you hear me? Yes, sir. So if you want to pass a message to your friend saying you are not, if you cannot come tomorrow, then give the book to your friend. Then, but you are calling and telling your friend, then give it to my friend. But you are not telling the condition. Then give it to my friend. Your friend is asking what you are talking about. Are you Tracy? Right? Because you are not telling anything, you are telling half. Where's the if? That is what I'm going to ask. Then කොහෙද ඔයා කියනවා එහෙම නැත්තම් මෙහෙම කරන්න. කොහොම නැත්තම්ද? යන්නකො සනුගේ this line number 2 එකට. Go to line number 2. I will not let you copy. So think and write. Write if there. If ඉඩ තියන්නේ නෑනේ පුතේ. ඉඩ තියන්න කියලා මං කිව්වේ නෑ. I didn't ask to put spaces. No, still there's a space. That is wrong. Don't do that. No space. Erase that space. Start from the beginning. Right? If this is not your notebook, this is coding. In coding, you cannot write like this. You have forgotten everything. If
The first line itself is wrong. N1 input, enter number 1. What is N1? You have to tell N1 is equal to. Right? N1 is equal to. Where's the equal sign? Without any reason, you have 2 brackets in the opening part. Actually, you need to convert this to int. That is why you are using bracket. Again, our Kalin programs ලියලා නැහැ පුතේ. ඒක තමයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. එක්ක Kalin programs හරියට run කරලා නැහැ. Write int there. Int. You have to write int, no? int එකට පස්සේ නේද bracket එක එන්නේ. int එකට කලින් bracket එකක් එන්නේ නැහැ. Before int you don't have any bracket. මෙහෙමයි. ඔයාලා මේක රචනා ලියනවා වගේ නම් ලියන්න එපා. That's not going to work out. Think and write int. Then what? You have to get the input. Int input. Can't you remember how you did in the first program, Pute? Pay your attention clearly. පළවෙනි program එක අපි ලියලානේ පටන් ගත්තේ නේද? Int. ඔයාගේ පළවෙනි program එක. Where's your first program? Show it to me first. Okay, undo it, undo it. Nah, ඒක මැකිලානේ දැන් program එක undo කරන්න. Here you have many. What in? So you have many there. You can click on these things. Maybe your program is somewhere here. Not that. Not that either. Click others and see. Here, this is your first program. So can't you refer your own program and do that, Pute? නේද? ඔයාට ඔයාගේම program එක refer කරලා මේක ලියන්න පුළුවන්. This is how you have taken the number 1. See, copy and paste at least. So I'm really disappointed because the thinking I cannot give. Actually, you should copy, you should learn how to replicate the same thing. You know, නේද? ඔයා දැනගත්ත එක දෙයක් ඔයාටම replicate කරගන්න අමතක වෙන්න විදියක් නෑ මේ විනාඩි 30ට. එහෙම වුණා නම් ඔයාට දැන් තව ලබන සතිය මම අහුවම හොඳටම අමතක වෙලා තියෙයි. Copy the line number 1. That is what you need. Copy the line number 1. But remember this, you need to practice hard. You need to practice really, really hard. Right? ඔය චුට්ට නම් කරලා මදි ඈ. හොඳටම practice කරන්න ඕන. තව ගොඩක් practice කරලා ඉන්න හෙට නෙමෙයි Monday එක කරද්දි. හොඳට වීඩියෝ එක බලලා 10 සැරයක් හරි වීඩියෝ එක බලලා practice කරන්න ඕන. මොකද ඔය හොරට කරන ක්‍රමයට මම කැමති නෑ. ඒක හරියන්නේ නෑ. එහෙම කරාම ඔයාලම තමයි රැවටෙන්නේ. අපි නෙමෙයි රැවටෙන්නේ. දැන් බලන්න ඔයාට අඩුපාඩු ටික තේරෙන්න ඕන. ඔතන වෙලා තියෙන අවුල් ටික. නෑ අලුත් එකක් ඕනේ නෑ. තියෙන එකේම paste කරගන්න. කමන්නේ අලුත් එක කරමු නෑ කමන්නේ. ඒතර mistake එකක් තියෙනවනේ පේන්න. ඒක මැකෙන්නේ නෑ. Okay, now what? Now you have taken the input. Then now you have to check. දැන් මට අද repetition කරන්න වෙන්නේ නෑ. මොකද ඔයගොල්ලෝ support කරන්නේ නෑනේ මට. මම තනියෙන් මේක කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. I press enter. මේ ඔයා අනිත් එක මේක තේරුම් ගන්නවා. ඔයා විතරක් නෙමෙයි අනිත් අයත්. හැමෝම දැන් මේකට අරමුණක් තියෙනවා. මේ int එකට පස්සේ දාපු වරහන තමයි මෙතනින් වහන්නේ. නිකම් මේ කැමති තැන් වල වරහන් දාන්නේ නැහැ. input එකට පස්සේ දාපු වරහන තමයි මෙතනින් වහන්නේ. එතකොට මේකෙන් කියන්නේ මේ input එකේ සීමාව. මේකෙන් කියන්නේ int එකේ සීමාව. මේ හැම එකටම meaning එකක් තියෙනවා. This is the limit of input. This is the limit of int. Can you tell me, don't lie, can you tell me whether you understood this or not? First line, did you understand the first line? Tell me the truth. ඇත්ත කියන්න තේරුම් නැත්නම් තේරුම් නැහැ එච්චරයි. Yes. You understood or not? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now press enter. Go to the second line. Linal, did you understand the first line? Linal? Yes, sir. Okay. Go to the second line.
Go to the second line. In the second line, type if. If. Right. What is the condition? You are going to check this number and whether this number divisible by 2 and remainder is 1. කොහොමද ඒක බලන්නේ? මේක දෙකෙන් බෙදෙනවද? ඉතිරිය එකද? වරහණක් දාන්න. The range of if. If එකේ සීමාව. ඒක තමයි වරහණෙන් කියන්නේ. වරහණක් ආරම්භ කරන්න. දැන් බලන්න n1. n1. an1 එකක් නැහැ නේ. ඔයා කොහෙවත් ලියලා. capital simple matter කියලා මම කිව්වනේ. ඔයාගේ උඩ එක capital n1. එහෙනම් දැන් an1 එක වැඩ කරන්න. This simple n1 is not related to you. Okay. කොහොමද බෙදලා ඉතිරිය බලන්නේ? How to divide and see the remainder? Percentage mark එකනේ. Percentage mark 2. දෙකෙන් බෙදන්න. ඉතිරිය අපි සමානද බලන්න ඕන. දෙකෙන් බෙදන්න 2 divide by 2. සමානද බලන්න. සමානද කියලා බලන්නේ කොහොමද? How to check the equality? 2 equal signs. 2 equal signs. And the remainder equal 1. එකට සමානද? 1. Right. Close the bracket and colon mark. Close the bracket and colon mark. Colon mark. Enter. මං කෝ ඒ ස්පේස් එක තියන්න ඕන. ඒ ස්පේස් එක වෙනස් කරන්න නැහැ. Now what you need to print? Print. Within bracket, then print වල සීමාව within bracket, the limits like gap of the print within bracket. ඔය bracket open කරන්න එපා නේද? open කරලානේ close කරන්න. n1 comma එකෙන් කරන්නේ සම්බන්ධ කරන එක. ඔය comma එකෙන් සම්බන්ධ කරාම convert කරන්න ඕනේ නැහැ. int එකට string එකට convert කරන්න ඕනේ නැහැ. because comma will like plus එකෙන් සම්බන්ධ කරාම තමයි convert කරන්න ඕනේ එකම වර්ගයට. ඒතර number එකකුයි string එකකුයි දෙකක් තියෙනවා නම් comma එකෙන් සම්බන්ධ කරගන්න එක ලේසි. සර් ඒකට පස්සේ අර තුන්වෙනි එකේ මොකද? elif. ඒක මොකද ස්පෙලිං? elif. Right, okay. n1 then මොකක්ද එන්නේ? n1 කියන්නේ මොකක්ද? Is it an odd number or even number? දෙකෙන් බෙදලා එකක් ඉතුරු වෙනවා නම් is it an odd number or even number? Odd number. Then ලියන්න within quotation n1 within quotation ඇතුලේ තමයි text ලියන්නේ. n1 quotation or colon ඔක්කොම පටලගෙන ඉන්නේ. within semicolon. colon semicolon quotation කියන්නේ මොනවාද? උද්දෘත පාඨ කමා උඩු කමා සිංහලෙන් කිව්වොත් that is single double quotation දාන්න. is an odd number කියන වාක්‍ය ලියන්න. is an odd number. ඒක simple වලින් ලියන්න පුළුවන් ඈ. ඒක කමන්නේ නැහැ. simple capital ඕන එකකින් ලියන්න පුළුවන්. close the quotation, close the bracket. Close the quotation, close the bracket. I'm happy that at least you have shared your screen. Otherwise, you will never learn. No quotation. Quotation, colon, remember these names. Colon කියන්නේ 32. Semicolon කියන්නේ 3.5යි. Quotation means, double quotation means comma දෙකක් උඩින් දාන එක. Single quotation තනි කමාව උඩින් දාන එක. Okay, close the bracket. Press enter. දැන් තමයි ඔයාලට else එකක් ලියන්න පුළුවන්. Now you can erase this. මොකද අලුත් line එකක් නේ දැන්. if එකේ සම්බන්ධය ඉවරයි. if එකට තව ඕන නම් ඔතන ලියන්න ඕන. තව මොනවා හරි ලියනවා නම් දැන් අපි ආයෙ මුකුත් ලියන්නේ නැහැ if එකට. We are going to write else. So backspace නැත්නම් delete එක ගහලා ඉඩ ගන්න. backspace කරන්න මුලට යන්න. Okay. else. capital else ඒවා තියෙනවද? ඒවා නැහැ. එහෙම ඒවා නැහැ. හරියට මතක තියාගන්න ඕන. else simple. else colon. ආපහු දැන් else එකට condition ලියන්න ඕන නැහැ. else colon. elif එකක් දැම්මොත් තමයි condition ලියන්නේ. elif එකක් දාන්න if කීපයක් තියෙනවා නම්. if elif අන්තිමට else. enter.
You can print. එහෙම නැත්නම් මොකද්ද? Print n1 is an even number. Okay, Linal, did you understand this? Linal, did you understand this or is it Yes, doubtful? sir. N1 is an even Sir, number. Yes. I did the program after she shares. I will share the screen. Okay. Okay, okay, sure. I will give you a chance. An even number. Yes. අර එලෙක සාමාන්‍යයෙන් if එකේ රතු වෙලා තියෙන වගේ එකක් රතු වෙනවා නේද සර්? ඔව්. මේ රතු වෙනවා. හරියට උඩ වරහන් වහලා නැද්ද දන්නේ? හරියටම මොකද්ද? හරි ඉන්වන් ෂෙයා කරන්න දෙන්න. quotation machine ඔන්න. ආයි ටොක්කක් කනගෙන හදාගන්න එක. නිකම්ම හදන්න එපා. ඔයාලා ටොක්කක් කනගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ හදාගන්න. ඇයි උඩ තියෙන එක පල්ලා තියෙන එකට දාගන්න පේන්නේ නැහැ? අනිවාර්යෙන් ලොකු ටොක්කක් කන ගන්නවා. ලොකු මේකක් ගෙනත් තියාගන්න මොකද අර ටොකු ගෙඩි කියලා තියෙන්නේ මෙහෙ තියෙනවා ඕවා කොහෙද දන්නවද? පෙරදිනේ ගාඩන් එකේ තියෙනවා. ටොකු ගෙඩි කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ අර මෙහෙම කෝට් එකකුයි කෝට් එකේ තියෙනවා නිකන් ගෙඩියක් වගේ. ටෝන් ගාලයක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඕවගේ අමතක වෙනකොට. run යන්න. run module. ඒක සේව් කරන්න ආයි. කැමති නමක් දීලා ඕකේ කරලා සේව් කරන්න. Your name and save. Desktop එකේ වගේ save කරන්න නැත්නම් හොයාගන්න නැති වෙනවා. ඒකට ආයෙ පස්සේ බලන්න. Select the desktop and save. Open කරා නම් හරි open කරා නම් open වෙනවා ඒක. ඔව් ඒක save කරන්න. දැන් ඔකට නමක් දෙන්න. දැන් අර folder එක ඇතුලේ ඉන්නවා. හරි run වෙනකොට number එකක් ගහන්න බලන්න මොකක් හරි. Type any number. That is even number. Then press enter and see. Enter කරලා බලන්න. Okay. ඕනනම් ආයෙ run කරලා ආයෙ බලන්න පුළුවන්. Return go to the program back. Run again. Enter another number and check. එතනින් නෙවෙයි දැන් ඔයාගේ යට තියෙන program එක යාල මොක minimize කරන්න. Minimize or restore down hari කරන්න. එතකොට යට තියෙන එක පේයි. ආයෙ run කරන්න ආයෙ run කරලා බලන්න. run module. Okay, now odd එකක් ගහලා බලන්න නිකන් 15 වගේ. Enter. It's detecting, right? Okay, you have to practice this. Practice harder. All the exercises that I have given, practice it again. Now, Linal, you can share. But you need to practice, Sanugis. Practice a lot. Next day when you come, do all the exercises and come. Actually, if you can do exercise 3-4 times, do it. 3-4 පාරක් හරි එකම කරන්න. මතක හිටිනකම්ම කරන්න. Yes, Sir, but- can you see it? Yeah, I can see, but I cannot see anything. All right. Anything means like your coordinate. Yes, correct. ඔයා 1/2 බලලා තියෙන පුතේ. ඒක දැක්කද? ආරක බලාගෙන ඉඳලා මේක divide කරලා තියෙන n1 නෙවෙයි. Here. Can you see? It's wrong නේද? එහෙම නෙවෙයි අපි බලන්නේ. n1 නේ බෙදලා බලන්න. Erase that 1 and put n1. Then now it is correct. Earlier it was wrong. Now run it and see. Now it should run for any number that you're telling. Type some number and see. Okay. Run it again, put another number and see. I will tell how to assign this to function next day. Okay, good. So, Sandhu, you can also share what's the problem that you're having. Or Sandhu, share it quickly.
ඒකට හේතුව ඔයාගේ elif 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 elfi නෙමෙයි elif elif right okay save it and see okay මේකත් කරන්න ඕන අනිත් දෙන්නත් all of you need to do that okay I'll stop from here today you have 2 days weekends holidays practice it and come I will pause the video I will send the video practice it and come okay then goodbye